welcome to Chennai to London. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு Turkish dish எப்படி பண்ணனும்னு பார்க்கலாம். Doner kebab and pita bread. Doner kebabs வந்து நீங்க ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்ல எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. வெளியிலே இருக்கும், சுத்திட்டே இருக்கும். அதுதான் நம்ம வீட்ல எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். சிக்கன் வச்சு பார்க்கலாம். வாங்க. So chicken இப்ப marinate பண்ணலாம். Marinate பண்றதுக்கு Turkish authentic spicesக்கு பதிலா நம்ம வீட்ல இருக்கிற நம்ம ஊர் spices வச்சு எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். Cayenne pepper powder பதிலா chili powder, paprika powder பதிலா Kashmiri red chili powder, black pepper powder, garam masala, cinnamon powder, turmeric powder, coriander powder, garlic, salt, extra virgin olive oil, lemon juice, Greek yogurt and 1 kg chicken thigh. So first 1 cup yogurt போட்டுக்கலாம். Half cup extra virgin olive oil, quarter cup lemon juice, 1 tablespoon chili powder, 2 tablespoons Kashmiri red chili powder, 1 teaspoon garam masala, quarter teaspoon turmeric powder, 1 teaspoon cinnamon powder, 1 teaspoon black pepper powder, 1 teaspoon coriander powder, 1 tablespoon salt, 4 to 5 garlic cloves. நல்லா mix பண்ணிக்கலாம் மசாலாவை. அப்பதான் மசாலாஸ் ஃபுல்லா blend ஆயிடும். ஸோ மசாலா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம போட்டுக்கலாம். மசாலாஸ்லாம் போட்டாச்சு. ஒரு half an hour கிட்ட மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம பீட்டா பிரெட் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். 1 cup plain flour, half a cup lukewarm water, quarter cup wheat flour or atta, 1 tablespoon olive oil, half teaspoon salt, half tablespoon sugar, 1 teaspoon yeast. இந்த ரெசிபிக்கு நான் ஈஸி பேக் ஈஸ்ட் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து ட்ரை இன்கிரீடியன்ஸோட ட்ரையா போட்டுட்டு அப்புறமா தண்ணி ஊற்றணும். ஸோ இப்போ இந்த எல்லா ட்ரை இன்கிரீடியன்ஸையும் போட்டோம். நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஈஸ்ட் வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றினோன்னு ஆக்டிவேட் ஆகிடும். இப்போ அந்த half cup வார்ம் வாட்டர் ஊற்றிடலாம். 1 டேபிள்ஸ்பூன் எண்ணெய். இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த டைமில் நான் கொஞ்சோண்டு பவுடர் எடுத்து போட்டிருக்கேன், ஃப்ளார். அதை வச்சு பார்த்தோன்னா இப்படி நல்லா அழகாக வந்துருச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் வேணும்னா நம்ம போட்டுக்கலாம். பட் இப்படியே நல்லா ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு இப்படியே நம்ம வந்து அதை நீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஸோ 10 மினிட்ஸ் நல்லா மாவு பிசைஞ்சிட்டு எண்ணெய் தடவி இந்த மாவு மேலே வச்சிடலாம். மேலே வச்சுட்டு மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 2 ஹவர்ஸ்க்கு நம்ம இதை ரெஸ்ட் கொடுக்கணும். ஸோ இப்போ நம்ம சிக்கன் மேரினேட் ஆயாச்சு. இப்போ நம்ம டோனர் கபாப்க்கு என்ன செய்யணுமோ பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து ஒரு பேஸ்க்கு உருளைக்கிழங்கு, ஒரு பெரிய ஒரு உருளைக்கிழங்கு இல்லைன்னா ஒரு வெங்காயம், அதை வந்து கீழேயும் மேலே இப்படி வெட்டிடணும். ஸோ இப்போ உருளைக்கிழங்கு வந்து நான் இப்படி வெட்டிட்டேன். ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறதுனால இப்படி வச்சுட்டேன். மேலேயும் கொஞ்சம் வெட்டியிருக்கேன். இது வந்து நான் ஊற வச்ச ஒரு பேம்பூ ராட். இது வந்து ஒரு half an hour to 1 hour கிட்ட ஊறணும். இல்லைன்னா வந்து ஓவனில் வைக்கும்போது பேர்ன் ஆகிடும். அது என்னது அப்படின்னா, இது வந்து கேக் மேக்கிங்க்கு பண்ணுவாங்க. பேம்பூ டவல் ராட்ஸ். ஸோ இது வந்து நான் அமேசானில் வாங்கினேன். ஸோ இப்படி ஒரு பேக்காக வாங்கிட்டு ஒரு குச்சி எடுத்துக்கோங்க. இது இல்லைன்னா நீங்கள் ஸ்கியூவர்ஸில் 2-3 வச்சு பண்ணலாம். பட் இதுதான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் வீட்டில் பண்ணும்போது. ஸோ இதை வந்து நடுவில் அமுத்தி நேராக வச்சுக்கணும். ஸோ உருளைக்கிழங்கு வந்து இந்த மாதிரி கிச்சன் ஃபாயிலில் சுற்றி வச்சிடலாம். ஸோ ரொம்ப ஓவர் குக் ஆகிடாது.
ஸோ இப்போ 2 hours கிட்ட ஆயிடுச்சு. இதை எடுத்து பார்க்கலாம். எவ்வளோ சூப்பராக ரைஸ் ஆகிருக்கு பாருங்க. இப்போ இதை எடுத்துட்டு திருப்பி வந்து நல்லா அதை வந்து நீட் பண்ணணும். அப்போ தான் நல்லா உங்களுக்கு ஃப்ளஃபியாக வரும், நல்லா உப்பி வரும். ஸோ நம்ம எடுத்துகிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நீட் பண்ணிடலாம். நீட் பண்ணிவிட்டு இது ஈக்குவலாக பிரிச்சுக்கலாம். டோனர் கபாப் வந்து பார்க்குறதுக்கு ஈஸி தான், பட் கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங். 2 hours கிட்ட நம்ம வந்து அதை ரெஸ்ட் பண்ணணும். அப்புறம் திருப்பி இதை எடுத்துகிட்டு திருப்பி சின்ன சின்னதாக நம்ம சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அதை பிரித்து வச்சுட்டு திருப்பி ஒரு 10 minutes கிட்ட ரெஸ்ட் விடணும். ஒரு 10 minutes கிட்ட இதை ரெஸ்ட் பண்ணலாம். 10 minutes கழிச்சு வந்து பார்த்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதை தேய்ச்சிக்கலாம். ஸோ இப்போது 10 minutes ஆயிடுச்சு. திருப்பி பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக பெருசாக இருக்குது பாருங்கள். எவ்வளோ சாஃப்டாக பேபி மாதிரி இருக்குது. ஸோ இப்போ அதை ஒவ்வொன்றா எடுத்து நம்ம தனியாக எடுத்து திருப்பி நல்லா அழுத்தி தேய்க்கணும். இப்படியே எடுத்து தேய்ச்சிட்டோன்னா உங்களுக்கு வந்து பீட்டா பிரெட் நல்லா உப்பிட்டு வராது. ஸோ இதை எடுத்து வச்சிடலாம். நல்லா அழுத்தி தேய்ச்சிடலாம். பீட்டா பிரெட் சூப்பராக உப்பிட்டு பீட்டா. இந்த பீட்டா பிரெட்டுக்கு ஒரு யோகர்ட் டிப் ஒன்று பண்ணலாம். ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஸோ கொஞ்சோண்டு கியூக்கம்பர் எடுத்திருக்கேன். ஜஸ்ட் 1 tablespoon கியூக்கம்பர். அதோட 1 cup யோகர்ட், க்ரீக் யோகர்ட் தான். 1 tablespoon லெமன் ஜூஸ், 1 tablespoon கார்லிக். இது வந்து டில் அண்ட் பார்ஸ்லி. ஸோ இது இல்லைன்னா நீங்கள் மின்ட் கூட போட்டுக்கலாம். மின்ட் அண்ட் கொரியாண்டர் கூட போட்டுக்கலாம். இது வந்து டில் லீவ்ஸ் அண்ட் பார்ஸ்லி. 1/2 teaspoon சால்ட், 1/2 teaspoon பெப்பர். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாடிஃபை பண்ணிக்கோங்க. சால்ட், பெப்பர் அண்ட் லெமன்லாம் வேணும்னா. ஸோ டோனர் கபாப் ரெடி. இப்போது இதை வெட்டலாம். வெட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா ஷார்ப்பான ஒரு கத்தி எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு இப்படி மேலே பிடிச்சிட்டு டைட்டாக அப்படி பிடிச்சிக்கலாம். இந்த ஷார்ப் எட்ஜஸ்லேருந்து இப்படி வெட்டலாம். அப்போ தான் வந்து அழகாக கொட்டும். பாருங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது வந்து நான் அந்த ஷார்ப் எட்ஜ் அப்படி அமுத்திட்டு அதுலேருந்து இப்படி கட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த ரோஸ்டட் சைட்ஸ் எல்லாம் வெட்டிட்டு கடையில் பண்ணுற மாதிரியே நம்ம திருப்பி இதை உள்ளே வைக்கலாம். ஸோ தட் இந்த சைட்ஸ் எல்லாம் ரோஸ்ட் ஆகும். ஸோ இருக்கிற எல்லா ரோஸ்டட் சைடையும் எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் சர்விங் ஒரு கொடுத்துடலாம். அடுத்தவங்க வெயிட் பண்ணணும். ஸோ பீட்டா பிரெட் இப்படி உள்ள
இப்படி ஒரு பாக்கெட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ உள்ளே தான் நம்ம ஸ்டஃபிங் வச்சு சாப்பிட போகிறோம். எல்லாரும் டோனர் கபாப் அண்ட் பீட்டா பிரெட் எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்துருப்பீங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம சென்னை டு லண்டன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் உங்களை ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட மீட் பண்றேன். until then bye.